Ngiyanibulisa abangcwele ngegama elihle lenkosi yami Yesu Kristu ngalomhla wesi-17 kaJulayi 2020. Amen. Apha ngokuhlwa nje siyabulela ngolwesihlanu, sibulela uThixo osigcinileyo kwaze kwalile lithuba enguThixo wethu. Siyambonga kakhulu Somandla, usikhulisele into ezininzi, sikhusele nakwisifo esikhoyo. UnguThixo wethu efuneka sihleli kuye ngamaxesha onke. Itopiki yethu esizawuthetha ngayo namhlanje i-prayer, a Christian way of living, umthandazo, indlela yokuphila komKristu. Siyafunda ke bathandekayo phaa kwincwadi kaLuke chapter 18 verse 1. Ufundeka ngolu hlobo ke kaloku wayethetha nomzekeliso kubo wokuba bamele kukuhlala bethandaza bangethi amandla. UYesu Kristu lona uthetha kunye nabefundi bakhe uthi abahlali bamelwe kukuhlala bethandaza bangethi amandla. uThixo makasincede ke uNkulunkulu wethu. Xa sifunda ngesiNgesi uthi, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. uThixo uthi masithandaze singethi amandla. Amandla ayaphela xa umuntu engathandazi. Umbona umzalwane etyhafile ngoba amandla aphelile, akasanakuthandaza. uThixo makasincede ke bathandekayo, ngoba siyazi noba umuntu akadli uyaphelelwa ngamandla, umuntu afente. Kuthiwa ufentile khange adle, kodwa uThixo uyasithanda thina, uthi masidle ukudla kwethu ibe ngumthandazo, sidle kona ukuze singethi amandla. Siyafunda kakhona abathandekayo phaa kuRomans chapter 12. Romans chapter 12 verse 12. Ufundeka ngolu hlobo ngesiNgesi, rejoicing in hope,
patient in tribulation, continuing instant in prayer. Afuneke ngolu hlobo ngesixhosa. Mayelana nenkosi le khonzani, mayelana nethemba vuyani, mayelana nembandezelo nyamezelani, mayelana nomthandazo zingisani. uThixo ufuna sizingise emthandazweni. Apha uthi mayela nembandezelo nyamezelani. Imbandezelo esikuyo kuthiwa masithini? Masinyamezele. Uthi ke ngoku mayelana nomthandazo zingisani. That means ukuthandaza awuyeki ukuthandaza. UngumKristu, impilo yakho yimpilo yomthandazo. Uyazingisa ekuthandazeni. Uthandazeni, uthandaze ebusuku, uthandaze ngokuhlwa. Awunaxesha, ngalo lonke ixesha uyathandaza. Impilo yomKristu leyo, impilo yomthandaza. Ngoba umKristu ukholwa emthandazweni. Ukholo lomKristu lusemthandazweni ngoba amandla wafumana emthandazweni. Amen. Siyabulela. Siyafunda kwakhona pha ku-Efese chapter 6 verse 18. Ufundeka ngohlobo ngesingesi. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Athi ngesixhosa, ngakho konke ukuthandaza nokukhunga nithandaza amaxesha onke, nikuye umoya, niphaphamele lonto, ngakho konke ukuzingisa nokukhunga ngenxa yabo bonke abangcwele. Siyabona nalapha siyakhuthaza ukuthi masithandaze bathandekayo, sihlale njalo sikhunga amaxesha onke, sithandaza sikuye umoya, siyiphaphele lonto, sizingisa. Amen. Kubalulekile ukuthi sizingise ekuthandazeni. Xa sizingisa ekuthandazeni ithetha ukuthi asithandazi just for few minutes sibe siqebile seyinto yakho leyo. No, ukuthandaza kukubalulekile ngoba kukuzinikela ngokupheleleyo kuThixo. Unikela impilo yonke yakho kuThixo. Amen. Sibona uYesu xa wayenyuka intaba, enyuka nabafundi bakhe esitaba yaseGetsemane, ixesha lisondele lokuba kunikelwe ngaye. Uthi kubo hlalani apha, enyuke yena athi nithandaze ukuze ningangeni ekulingweni. Amen. Ngoba uyazi uYesu ukuthi xa ungathandazi uzawungena ekulingweni, ngoba uSathana usoloko esecaleni kwethu bathandekayo, ehleli efuna ukusilinga ngamaxesha onke, kodwa siyasinda ekulingweni ukubana siwe kuko ngenxa yomthandazo. Amen. Xa sihlala njalo sithandaza kuThixo. Nako ke ngoku uYesu enyuka yedwa eyozithandazela. Uthi xa ethandaza apho uYesu uthi mayidlule kum le ndebe, ingabi kukuthanda kwam kodwa bekuthanda kwakho Baba. Amen. Siyava abathandekayo unyana kaThixo ethandaza ebhekisa kuBawo osemazulwini esithi le ndebe ndingene kuyo mayidlule, ingabi kukuthanda kwam kodwa bekukuthanda kwakho Thixo. Futhi apho wayethandaza khona wayezingisa ngoba ukuthandaza kwakhe, ukubila kwakhe kwajika kwaba ngamachaphaza egazi. Amen. uThixo makasincede bathandekayo xa sithandaza sizingise kuThixo ngomthandazo, ngoba nale imbandezelo sikuyo iza kudlula ngenxa yomthandazo. Xa sizinikele emthandazweni sithi Thixo nale imbandezelo mayidlule, ingabi kukuthanda kwethu kodwa bekukuthanda kwakho Bawo. Ngoba uThixo uzayidlulisa ngokuthanda kwakhe esiva imithandazo yethu bathandekayo. Siyafunda bathandekayo phaa kwincwadi kaMark chapter 13
verse 33. Mark chapter 13 verse 33. Ufundeka ngolu hlobo apha kule ncwadi yesiNgesi uthi, take heed, watch and pray, for ye know not when the time is. Amen. Uthi ngesixhosa, lumkani, musani ukulala, thandazani, kuba anilazi ukuba linini na ixesha elo. Lumkani, kunjawo kuyo, lumka, apho ukhoyo, lumka. That means phapha, uphaphe, musa ukulala, thandaza kwindawo ekuyo. Ungalali ngokuba asilazi ixesha linini. Ngoba siyabona abathandekayo, ixesha liyasongwa abathandekayo, ixesha liyaphela abathandekayo. Ziyabonakala zonke iziganeko ezenzekayo ukuthi uYesu yeza. Asilazi ixesha linini. Thixo makasincede sifane neentombi ezinhlanu ezazizingqondi, ezahlala izibane zazo zizilungisile. Wathi awufika umyeni zangena emsithweni. Thixo makasincede siphaphe, ngoba kuthiwa masilumke. Lixesha lokuba silumke, singalali. Siyakuthanda ulala abathandekayo, ngoba inoxesha lawulala eli. Lixesha lokuphapha, lixesha lokusoloko uvuka, uguqa, uthandaza, umcenga uThixo, umthanaza ngemeko yonke, umthanaza, uthandaza, uyaleza nabazalwane kwiindawo zonke abakuzo. uThixo uthi abagcine, abafihle, ngoba siyazi ukuthi thina abathandekayo siphila ngomthandazo. Zinceba ezenziwa ngumthandazo kwindawo kuyo. Xa uthandaza ucela kuThixo, uThixo uyeva abathandekayo, uThixo uyawuphendula umthandazo. uThixo abathandekayo udinga imithandazo yethu yokuba sizingise kuye. Thixo wethu makasincede. Lixesha lokuthandaza, alikho elinye ixesha lokuba sidlale. Ixesha lokuba simthandaze uThixo kwiindawo esikuzo, simbize uSomandla asincede. uThixo asigcine simile elizwini lakhe, singajiki ngenxa yembandezelo, kuba siyazi ukuthi umthandazo uyamgcina umntu. Umthandazo siyazi bathandekayo, naxa sigula sikholwe emthandazweni, ukuba xa sithandaza uThixo uyasiphilisa. Sithi nakwiingxaki esikuzo size emthandazweni, uThixo asive ukuthandaza kwethu. uThixo azisuse iingxaki esikuzo ngenxa yomthandazo bathandekayo. Singema emthandazweni, singema sibanye kwindawo kuyo emthandazweni. uThixo uyeva, ngoba siyazi ukuthi 2 Chronicles chapter 7 verse 14 uthi, bathoba abantu bam ababizwa ngegama lam, babona ubuso bam, bathandaza. Thixo makasincede sibe ngabo bantu abazithobayo phambi kobuso bakhe, simfune uThixo ngomthandazo. Ngoba uThixo uthi indlebe yakhe ayikuthi uba angeva abathandekayo. Sithandaza uThixo ovayo bathandekayo. uThixo unayo indlebe yakhe yoba simamele. uThixo ophendulayo imithandazo. uThixo ongahlulwa lutho, ngoba yikho into emnqabeleyo uThixo, ngoba zonke izinto zisesandleni sikaThixo, zonke izinto zilawulwa nguThixo. uThixo makasincede bathandekayo ngeli thuba, kwezimbandezelweni sihlale emthandazweni. Xa sifunda phaa ku-1 Timothy chapter 2 uverse 8 uthi, ngako angathandaza amadoda kuzo zonke indawo, ephakamisa izandla ezingcwele, engenanqumbo, engenantandabuzo. Masiphakamise izandla zethu ezingcwele phambi koThixo, singenanto ezinhliziyweni zethu. Iinhliziyo zethu ziklini phambi koThixo, iinhliziyo zethu zihlambulukile phambi koThixo. Simthandaze uThixo, uThixo uzawusiva kwindawo ezikuzo. Simcela uDaniel owathi ewulahliwe emhadini, wathi ukumkani xa evuka kusasa
wathi Daniel uThixo wakho benako na ukusindisa. Uthi uDaniel kayephendula uthi phila khona phakathi kumkani ngoba uThixo wami yazi ukuthi ngimsulwa nakuwe kumkani anenzanga lutho. uThixo makasincede size phambi kwakhe sikrim bathandekayo. Uthi xa sifunda apha kulo Psalms 55 verse 17 siyafunda ngolu hlobo. Indumiso 55 verse 17 ngokuhlwa nakusasa uthi nasemini enkulu ndiyakucanca ndincwine uyakuliva izwi lami. Ithi ngesi evening and morning and at noon will I pray and cry aloud and ye shall hear my voice. uThixo wethu singamthandaza ekuseni, singamthandaza ngokuhlwa, singamthandaza emini. uThixo wethu sincwine phambi kobuso bakhe ngoba uThixo ufuna abantu abancwinayo, abantu abazinikeleyo okupheleleyo phambi kobuso bakhe ngoba uThixo akawudela umthandazo womphefumulo ohluphekileyo. uThixo wethu uThixo ovayo imithandazo. uThixo makasincede bathandekayo, makasincede masincwineni bethunani, masincwineni bathandekayo kwindawo esikuzo kwikona kuyo. Yiza uncwine kuThixo. uThixo wethu uza kuva umthandazo. uThixo wethu uza kusiphendula kwinto zonke esizidingayo. uThixo wethu noba uyagula kulokona kuyo, uThixo uza kuphilisa ngenxa yokuzingisa emthandazweni. uncwine phambi kobuso bakhe, uzinikele ngokupheleleyo phambi kobuso bakhe. kuloo ndawo kuyo ungeza kuThixo uncwine ngengxaki okuyo. akaswelanga nto uThixo, into yokubana angayisusi loo ngxaki uzayisusa ngenxa uza kuyo ukholwa. into yokubana Thixo le ngxaki ndikuyo kuwe kuphela ozayisusa. akekho omnye bathandekayo, uThixo yedwa owaziyo zonke izinto. zonke izinto zilawulwa nguThixo bathandekayo, zonke izinto zaziwa nguye. masizeni bathandekayo ngomthandazo, masiphakamise izandla zethu kwindawo esikuzo, masizinikele kuThixo ngokupheleleyo. sithandaza kuye elithuba sinike lona, lamaxesha sinike wona ngamaxesha okuthandaza, ngamaxesha ozinika kuThixo kwinto zonke bathandekayo. ngokuhlwa nje uThixo makasikelele izwi lakhe ngokona phakathi. Amen.